So what is up mga tech shop, no? For today's video mga tech shop, we have here a Lenovo 1 or S145 won't load on Windows mga tech shop. So as you can see mga tech shop, stuck lang siya sa preparing automatic repair. And nikalit ra gyud ni siya mga tech shop according to the customer. So based on my experience mga tech shop, no, sa kadaghan akong na-fix nga inani nga issue. Ma-fix nini mo by reinstalling Windows. Pero dako kayo og chance nga mobalik gihapon ang issue mga tech shop kay. Ang problem gidani is dili ang Windows, it's actually the hard drive, or in this case mga tech shop, SSD. SSD man ni siya nga kuan, naka SSD ni siya nga laptop mga tech shop. So basta gani makasugat na ko ginani, usually I recommend replacing SSD na jud mga tech shop, no. So according to the customer mga tech shop, naa siya importante nga files sa iyang laptop, so we need to recover it. So we'll see if ma-recover pa nato ang mga files mga tech shop, no. If you're interested in this kind of video, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So, na-disassemble na nato mga tech shop. So, let's remove the M.2 SSD. So, naka M.2 SSD na siya mga tech shop. And as you can see, pwede na nimo siya upgradean og regular 2.5 nga SSD. Pwede sa nimo tauran og regular nga HDD. Depende na sa customer mga tech shop. But for this case, replace na nato og 256 nga SSD. So ang original SSD ani mga tech shop is 500 gig, pero ang giilis sa customer is just 256 gig. It's because mahal kaayo ang SSD ron mga tech shop, no. So okay ra gyapon na siyang 256 gig mga tech shop. So after mataod mga tech shop ang M.2 SSD, ato lang limpyuhan ang board para dili kay siya abog. And then atong itaod ang iyang back cover and mga screws. So once again, if you're interested in this kind of videos mga tech shop, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. After nimo ma-assemble mga tech shop, we are now ready to install Windows 11. So we'll be using a USB bootable drive that is partitioned in GPT. Let's go.
So you might also need to bypass the system requirements mga tech shop, no, para di ka masangit. So nakoy separate video for that para makaproceed ka sa Windows 11 na installation process nimo. Ako ibutang ang link sa description. And also you will need you will need to bypass the Microsoft account when configuring Windows 11 mga tech shop. I will also put the description on I mean the link on the description. So here mga tech shop, mao na siya nga point nga you will need to create user account without Microsoft account, no? So pwede nimo i-bypass nakoy separate video ana. But if you have a Microsoft account for Windows 11, you can enter it right away. Ang procedure sa na siya. Next step mga tech shop will be installation of the device drivers. So if you go to the device manager, makita na nimo mga drivers nga need nimo installan. Na siya yung mga pamaagi, no, different ways of updating device drivers. Ang ako ipakita is one of the easiest way to update device drivers. So just connect to the internet and go to the updates or check updates nga feature sa Windows 11. So once you click check updates, it automatically it will download installers and automatically install na niya. Alright, if you're interested in this kind of videos, I'll be showing you different types of or different techniques in updating device drivers. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Also, make sure to change the date and time mga tech shop para makaka-access ka sa internet, because if your date and time is not configured properly, there are chances na you cannot access internet, especially if the year is set to a very old nga year. So you'll get an error when opening internet browser. Even if you're connected to Wi-Fi, you cannot access internet mga tech shop. So make sure to update date and time settings. Alright, so next is step. So after installing device drivers, if you go to the device manager, you should see something like this. That means you've installed the device drivers properly. And if you go to the display, make sure you see Intel something on the display and not the default display.
And when I tested internet mga tech shop and I played a video, I noticed nga na ay issue sa iyang audio, no? I tried to reinstall the device driver but still the same. And then when I tested it with a headset, okay ra siya mga tech shop. So obviously there's a problem with the speaker itself, not the driver. So akong gitesting ang boot speed mga tech shop og ni-take ko siya og 13 seconds, which is way better sa previously katong wala pa ma-replacean ang SSD, no? So katong before siya na-replacean, niabot na lang mga 15 minutes, wag gyapon siya kakita sa desktop. So nagi problema sa yang SSD ato, no? So Windows 11 is done, or Windows configuration is done. We'll try to recover the files from that old SSD mga tech shop, no? As you can see, I'm using SSD external drive reader. Ma-access pa siya ang iyang mga files, no? And here's the specification of the laptop. So 4 GB RAM sa siya, Core i3. So I'm gonna be using a script, no, to create a backup. Patabang ta ni ChatGPT. So when I run ChatGPT, ako lang siya gi-ask kung nabatay script para maka-backup ta sa mga desktop files o kung sa pa ng mga files diya nga pwede na to ma-backupan. Kita pa kita script, no. Create PowerShell script that will copy desktop files for each users. Ano na sa skip row. Skip na. Anyway, okay mo talagang drivers. Create na siya script mga tech shop, no? Ano na to? Saan na to yung isulti? Here's a practical PowerShell script that copies each local user desktop contents to a backup location, preserving structure and skipping system built-in profiles. Okay kayo. Alright, desktop copies to anime directory target. Skips public default. Okay, public. Mga default users, iyang ignore. So, ito na i-copy mga tech shop. Ano na to na ba tayo D nga drive? Uy, wala tayo D. Nawagtang. Gubaon gid iyang kuan mga tech shop, iyang external. I mean, iyang katong lainit kayo. Oh, super init. Ano ba? Init kayo.
Guba gini siya. Daan pag ko. Guba gini siya. Di na siyang basa oh. Guba gid siya. So di na ta ka back up ani mga tech shop kay init na kayo. So di na nato na siya itaod. So di na ta maka back up. Update and restart.